Hello guys, welcome to FoodWala. Hello guys, welcome to FoodWala. Today we came here Punjabi chicken with Raghuvansh. Raghuvansh, namaste sir. नमस्ते, हाउ आर यू? Fine, good. आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ. और ये राघवेंद्र और ये पल्लव जी. तो आज हम यहाँ पर मुझे लेके आए हैं. यहाँ पर बहुत फेमस है ना ये प्लेस. या इट्स वेरी फेमस और इनफैक्ट यहाँ पे जो रोल्स मिलते हैं दे आर द बेस्ट इन जोधपुर आई वुड से. वैसे मेरे एक फ्रेंड का भी शॉप है रोल्स का, बट इट्स बेटर देन दैट. और एवरी काइंड ऑफ रोल लाइक एग रोल, चिकन रोल, मटन रोल. ओके. एंड द बेसिक थिंग इज कि व्हेनेवर यू गो टू रेस्टोरेंट, जैसे मैं स्पेसिफिकली जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू करता हूँ दैट इज़ कंसिस्टेंसी. सो इफ यू कम हियर टुडे एंड यू कम हियर आफ्टर एन ईयर, द टेस्ट विल बी सेम. सो दैट How many years onwards you are coming here? I was very young, I think. I was like 13 when I first came here. 30 years की. 13, I was 13. 1-3. 13. So I was 13 when I first came here. So that time, you know, I used to eat non-vegetarian food like thrice in a week. Okay. But then with time, it went less. So once a month I started eating, and now I only eat egg. So I generally don't come here, but when you called me, I had to come. Yeah. And I had to taste, and I had to revive some taste from my childhood. So yeah, it's fun. Thank you so much. और आप ब्रांड भी है ना आपका, उसके बारे में भी बताना. Definitely. Everyone is looking for. Yeah, definitely. So we are Kanathika Chronicles. I am the founder of Kanathika Chronicles. So what exactly is Kanathika Chronicles is we do brand building stories. Chronicles is stories. Like Punjabi chicken. What is Punjabi chicken? Punjabi chicken is a brand. It's a food brand. Now you're traveling the country, covering different food brands. What is a brand? Brand is not a logo. No, brand. इतना हुआ बना रखा है लोगों ने. It's everywhere. On the internet you go, you see brands everywhere. लेकिन brand is not like that. It's not a logo. It's not a tagline. Brand is basically a perception that a person has. And एक और भ्रम है लोगों में कि brand मतलब Apple, brand मतलब Tesla. नहीं. Every business has a brand because every business has a story. So Kanathika Chronicles is brand building stories, and we love food brands, and we love your channel. Your channel is a brand, Dinesh is a brand, and Raghuvansh is a brand. Thank you. Thank you so much. But चलो टेस्ट करेंगे. definitely. राघवेंद्र जी भी है हमारे साथ. मैं इनको बोलने नहीं दे रहा. हाँ, राघवेंद्र जी he is also food blogger. Okay, nice. Famous food blogger. इनका इंस्टाग्राम का पेज का नाम पापी पेज. बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं. सो लेट्स ट्राई. कैसे टेस्ट करेंगे? प्लेट्स ले लेंगे. ऐसे अगर रोटी प्लेट्स ले लेंगे. भैया प्लेट लाओ. 3 थाली प्लेट. Okay, what is this? देसी कट्टा रोल. Okay, mutton roll. Chicken. Chicken roll. Egg and chicken. Okay. आप खाते हो ना एग एंड चिकन? Just because I'm with you right now, थैंक यू. I'll have it. Otherwise, I'm a vegetarian. चलो ये टेस्ट करें प्लीज. ये नान है. बटर नान. Always. You can either call it tandoori butter naan or just ఫేమస్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఇక్కడ. సో నేనైతే ఇక్కడికి వచ్చేసాను టేస్ట్ చేస్తాను. Butter chicken. బటర్ చికెన్ అయితే చాలా ఫేమస్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సో నేను రాఘవేంద్ర ఇంకా రఘువంశ్ నా కోసం పల్లవ్ అయితే అపాయింట్మెంట్స్ మీటింగ్ అయిపోయి వెంటనే వచ్చేసారు. थैंक यू सो मच पल्लव. आप मीटिंग फिनिश करके जल्दी आ गया मेरे. सो फर्स्ट बाइट.
प्रिसाइजली बताइएगा कि ये इनका जो बनाने का तरीका भी देखा था मैंने, बहुत अच्छा लगा. సో మనమైతే చూసుకోవచ్చు తందూరి అయితే ఆల్రెడీ చేసేసారు, దాన్ని మళ్ళీ గ్రేవీలో యాడ్ చేసి అయితే మనకి ఇస్తున్నారు. బట్ నాకైతే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. సో ఈ స్పైసెస్ కానీ ఇదంతా చాలా బాగుంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ 50 years ప్లస్ ఉన్న రెస్టారెంట్ ఇది. సో పల్లవ్ గారు నాకు చెప్పారు అనమాట, ఇది ఇక్కడికి నాకు పల్లవ్ గారు సజెస్ట్ చేశారు. ఆల్మోస్ట్ 50 years ప్లస్ హోటల్ అనేది. 50 years. It's very old. Old and My grandfather used to come here. easily like above 60. I am satisfied. You are getting satisfied. full vegetarian. Even I am a vegetarian, He is also. but only today. पल्लव जी का भी है, एक क्लाउड चिकन है, वो स्वाद सेवा. ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो भी किया था वहाँ पर. प्लीज़ चेक इट वंस. बहुत अच्छे बना रहे हैं. इनका पास वो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो मुझे बहुत पसंद आ गया था. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग There is हियर. nothing like that. You know, with the camera on, I can come anywhere. जोधपुर में यही है बेस्ट है चिकन के लिए. The best butter chicken. बटर Best चिकन. butter. यहाँ पर बिरयानी भी मिल रहा है, मैं देखा. You find biryani, you find fish, you find mutton variety, fish with the rolls. तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर रघुवंश और राघवेंद्र और पल्लव जी के लिए स्पेशल थैंक्स है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ये पहले बार यहाँ पर जोधपुर में फर्स्ट नॉनवेज आज हम ट्राई किया था. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you. Thank you.